Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Dayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Jaya Prabhupada. Harinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad-bhagavatam 10th canto, 63rd chapter, Lord Krishna's fights with Banasura, and we're reading text 30 through 34. И сегодня мы читаем Шримад-бхагаватам 10, глава 63, которая называется «Кришна сражается с Банасурой». И сегодня стихи с 30 по 34. And the text on the board is 34, so we're going to chant that one. И 34 на доске, мы его вместе повторим. Shri Rudra Uvacha Tvam hi Brahma Param Jyotir Gudam Brahma Nivanmaye Yang Pashyanti Amalatmana Akasham Iva Kevalam Shri Rudra Uvacha Tvam hi Brahma Param Jyotir Gudam Brahma Nivanmaye Yang Pashyanti Amalatmana Akasham Iva Kevalam. Shri Rudra Uvacha Swam hi Brahma Param Jyotir Gudham Brahmani Vanmanye Yam Pashyanti Amalatmana Akasham Iva Kevalam. Ladies. Shri Rudra Uvacha Brahma Param Jyotir Brahma Param Jyotir Gudham Brahmani Vanmaye Yam Pashyanti Amalatmana Akasham Iva Kevalam. Shri Rudra Uvacha. Shri Rudra Uvacha. Lord Shiva said. Lord Shiva said. Господь Шива сказал. Твам. Ты. He. Только. Брахма. Абсолютная истина. Парам. Высший. Джоти. Свет. Гудхам. Спрятанный. Брахмани. В абсолюте. Вакмае. В форме языковед. Ям. Кого? Пашьянти.
Они видят. Amala, Амала безупречны. Atmanaha, Атманага чьи сердца. Akasham, Акашам небо. Iva, Ива как? Kevalam. Кевалам чистый. So, I'm going to read also the purports of the acharyas, Я также прочитаю комментарии ачарьев. and we're going to start with text 30. И мы начнем с 30 стиха. Ityukto chutamanam yagato maheshwaro jvara banasturattamarudha pragadyotsyan janardanam. Translation: Thus addressed, the Maheshwar Jvara bowed down to the infallible Lord and went away. But Banasura then appeared, riding forth on his chariot to fight Lord Krishna. Текст 30. Выслушав непогрешимого Господа, Махешвара Джвара поклонился ему и ушел оттуда. Но тут появился Банасура, который выехал на своей колеснице, чтобы сразиться с Господом. Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. Then Bana, who would be fighting, mounted his chariot and approached Janardhan. И комментарий Вишванатха Чакраварти Такура, что Бана, который собрался сражаться, сел на колесницу, чтобы и выехал. And Jiva Goswami's commentary. The Lord did not waver from his good qualities, such as forgiving everyone's faults. И Джива Госвами пишет, что Господь обладает этим качеством, что Он как прощает недостатки других. The word too indicates that though the powerful Jvara went away, Bana came out of great foolishness. И слово «ту» значит, что несмотря на то, что Джвара ушел, Бана в своей великой глупости пришел. His driver was Nandishwar. Его водителем был Нандишвар. This is described in the Vishnu Purana. Это описывается в Вишнупуране. Bana mounted a huge chariot with horses guided by Nandisha. И Бана сел на могучую колесницу, ведомую конями, и которую повелевал Нандиша. Then came to fight with Krishna and his armies. И он вышел сражаться с Кришной и его армиями. Bana came fighting with the Lord, who afflicts the evil people. И Бана пришел сразиться с Господом, который побеждает злых людей. His name is Janardanam. И его зовут Джанардана. Thus Bana came in order to cause himself suffering. И на самом деле Бана пришел, чтобы принести самому себе страдания. 31. Tato bahu sahasrena nana yuddhadharo suraha mamocha paramakruddo banangs chakra yudhe nripa. Carrying numerous weapons in his 1,000 hands, O king, the terribly infuriated demon shot many arrows at Lord Krishna, the carrier of the disc weapon. Текст 31. «О царь, держа своими 1000 руками разнообразное оружие, разъяренный до крайности демон обрушил на Господа Кришну, обладателя диска, потоки стрел». Jiva Goswami's commentary. Though Bana carried many weapons, though he was king of the demoniac troops, being most furious, first he personally released arrows from far off, from far away. И Банасура, будучи великим царем и демоном, он прежде всего выстрелил огромным количеством стрел с большого расстояния. Thus all his arrows, but Krishna was the wielder of the chakra. Но Кришна был носителем чакры. Thus all his arrows were useless against Krishna. И поэтому все его стрелы были бесполезны против Кришны. Or because he was furious, Или потому, так как он был в гневе, out of loss of intelligence, потеряв разум, he shot arrows at the holder of the chakra. он выстрелил стрелы в держателя чакры. If the version with Nripa is accepted, then Shukadev laughs, saying, O King Parikshit, he was so foolish to do this. Если принять значение одного слова по-другому, то здесь Шукадева Госвами со смехом говорит: смотрите, насколько был глуп, чтобы сделать так. 32. Tasyasyato stranya sakrich chakrena kshuranемina chichcheda bhagavan bahun shaka iva vanaspate. As Bana continued hurling weapons at him, the Supreme Lord began using his razor-sharp chakra to cut off Banasura's arms, as if they were tree branches. Текст 32. Пока Бана метал в него свое оружие, Верховный Господь, взяв свою острую, как бритва, чакру, стал отсекать руки Банасуры, словно те были ветвями дерева. Jiva Goswami says, later when Bana began hurling various weapons at Krishna, as soon as the weapons were released,
Krishna cut off his arms, since he was endowed with all powers, Bhagavan, using his sharp-edged chakra. И Джива Госвами описывает, что как только Банасура пускал оружие из своих рук, то Кришна своей острой, как бритва чакры, отсекал его руки. He did this quickly and easily. Так как он всемогущий Господь, он делал это быстро и легко. This is described in Harivangsha. In front of the battle with Bana, the chakra thrown by the Lord revolved quickly and constantly, like a firebrand moving in a circle. И в Харивамше описывается, что в начале битвы с Банасурой Господь метнул свою чакру, которая крутилась подобно огненному диску. It moved so fast, its form could not be seen. Она двигалась настолько быстро, что ее передвижение невозможно было увидеть. The chakra cut off Bana's 1,000 arms one at a time on the battlefield. И чакра за раз отрубила все 1000 рук Банасуры. 33. Bahushu chidyamaneshu banasya bhagavan bhavaha bhaktana kampya upa vrajya chakra yudham abhashato. Lord Shiva felt compassion for his devotee Banasura, whose arms were being cut off, and thus he approached Lord Chakrayudha, Krishna, and spoke to him as follows. Текст 33. Господь Шива проникся жалостью к своему преданному слуге Банасуре, которому отрубали руки. Он приблизился к Господу Чакраюдхи, Кришне, и обратился к нему с такими словами. Vishwanath Chakravarti Thakur's purport. Should not Shiva be ashamed to come forward and praise that person with whom he had fought? И Вишванат Чакратакур дает комментарий. Не было ли Господу Шиве стыдно прийти и обратиться к человеку, к личности, с которой он только что сражался? No, because Shiva is Bhagavan, omniscient. Нет, потому что Шива является Бхагаваном, он всезнающий. He knew that was not at all astonishing to be bewildered by the Maya of Krishna. Он не знал, нет ничего удивительного в том, чтобы быть сбитым с толку Майи Кришны, who was superior to himself as well as Brahma and others. Который стоит выше него, его Брамы и остальных. Therefore, why should he be embarrassed in front of his Lord, Swayam Bhagavan? И поэтому зачем ему было стыдиться перед своим Господом, своим Бхагаваном? Jiva Goswami's commentary. Комментарий Дживы Госвами. Though Shiva had great power and knowledge, he approached Krishna, taking shelter of him in surrender. Несмотря на то, что Шива обладает великим могуществом и знанием, он пришел к Кришне и предался ему. But Shiva should ignore such a great offender. Shiva should ignore such a great offender. Но Шива бы проигнорировал такого оскорбителя. But Shiva had great compassion for his followers. Ну, у Шивы есть большое сострадание к своим He последователям. actually fought with Krishna to show the Lord's glories. И он на самом деле сразился с Кришной, чтобы показать славу Господа. Shiva offered respects to get relief for his offense to the omniscient Lord. И Шива предложил свои поклоны и почтения, чтобы избавиться от оскорбления за то, что он сражался с всемогущим Господом. But now it was proper that he made effort to remove the offense of his devotee. И сейчас он делает правильный шаг для того, чтобы избавиться от оскорбления, которое совершил его преданный. Even though it had begun previously. Even though the offense had started earlier. Несмотря на то, что это оскорбление, оно началось раньше. Krishna was the wielder of the chakra. И Кришна был держателем чакры. After cutting off his arms, Shiva had feared that the chakra would also kill Bana. И после того, как чакра отрубила руки, Шива испугался, что чакра убьет и Бану. Though Shiva should have praised Krishna, even though Shiva should have praised Несмотря на то, что Шива должен был прославить Кришну, he merely spoke to him, since he could not utter praises. он не мог с ним даже заговорить, не мог вознести этих молитв. Being only able to describe the Lord's form. Он только смог описать форму Господа. He had been afflicted by yawning previously. На него влияло это зевание, в которое его поразило ранее. You remember? Помните? No? You don't. Why did Shiva yawn? Почему он зевал? The weapon of Krishna, yawning weapon. Was he tired? Он устал, может? Like you when you get up early and you Как go вы to здесь, Mangalarti. когда утром встаете на Мангаларати, And then you go to Bhagavatam а потом class. на Бхагаватам идете? No. He was yawning because Krishna had thrown the yawning weapon, right, at him and completely put him out of the capacity to fight.
И он зевал не потому, он зевал потому, что Господь выпустил в него это оружие зевоты, и тем самым сделав его полностью неспособным сражаться. But now he had recovered. Но сейчас он пришел в себя. 34. We already chanted the Sanskrit, so translation, Sri Rudra said, "You alone are the absolute truth, the supreme light, the mystery hidden within the verbal manifestation of the absolute. Those whose hearts are spotless can see you, for you are uncontaminated like the sky." 34 стих мы прочитали, санскрит, и сейчас перевод. Шри Рудра сказал: «Только ты, абсолютная истина, высший свет, тайна, сокрытая в звуковом проявлении абсолюта. Тебя видят лишь те, чьи сердца безукоризненно чисты, ибо ты сам безупречно чист, как небо». Purport: The absolute truth is the source of all light and is therefore the supreme light, self-luminous. This absolute truth is explained confidentially in the Vedas and is therefore difficult for an ordinary reader to understand. The following statements quoted by Jiva Goswami from Gopal Tapani Upanishad show how the Vedic sounds occasionally reveal the absolute. They, the four Kumaras, said to Brahma, "Please tell us how to worship Govinda, the Supreme Soul, and the foundation of all that exists." Chaitanas Chaitananam from Purvakanda 21, he is the chief of all living beings. And Tamha Devam Atma Vritti Prakasham from Purvakanda 23. One realizes that Supreme Godhead by first realizing one's own self. The great Acharya Jiva Goswami also quotes a verse from Shrimad-bhagavatam 10.63.30-34, Gudam Param Brahma Manushyalingam, which refers to the Supreme Truth concealed in a human-like form. Go ahead. I think it's more. Yeah, but should I read yeah, to that? Okay. Otherwise they fall asleep. Чтобы не заснули, прочитаем полкомментария. Абсолютная истина — это источник всего света, а потому ее называют высшим светом, не зависящим от других источников. Абсолютная истина — это тайна, заключенная в Ведах, а потому обычному читателю очень трудно отыскать ее там. Шрила Джива Госвами приводит выдержки из Гопал Тапани Упанишад, которые объясняют, как ведический звук иногда раскрывает природу Абсолюта. Они, 4 кумаров, сказали Брахме: «Пожалуйста, расскажи нам, как поклоняться Говинде, высшей душе, корню всех существ». В Пурваканде 21 говорится: «Он выше всех живых существ». Пурваканда 23. Верховного Госта можно постичь, сначала постигнув самого себя. Великий Ачарья Шрила Джива Госвами приводит также стих из Шримад-бхагаватам 10.63.30-34, в котором упоминается: «Высшая истина скрывается в образе человека, гудхам парам брахма манушья лингам». Since the Lord is pure, why do some people perceive Krishna's form and activities as impure? Acharya Jiva explains that those whose own hearts are impure cannot understand the pure Lord. Srila Vishnu Chakravarti further quotes the Lord's own instructions to Arjuna in Sri Harivangsha. Tat param paramam brahma sarvam vibhajate jagat mamayva tad ghanang decho gyatum arhasi bharata. Superior to that total material nature is the Supreme Brahman, from which this entire creation expands. O descendant of Bharat, you should know that the Supreme Brahman consists of my concentrated effulgence. Thus, to save his devotee, Shiva now glorifies the Supreme Lord Krishna, his eternal worshipable master. The Lord's bewildering potency induced Shiva to fight with Lord Krishna, but now the fight is over, and to save his devotee, Lord Shiva offers these beautiful prayers. Верховный Господь чист, так почему же некоторым людям его образ и поступки кажутся нечистыми? Шрила Джива Госвами объясняет, что те, чье сердце нечисто, не могут понять чистейшего Господа. Шрила Вишванаха Чакраварти приводит наставление, которое сам Господь дает Арджуне в Шри Харимамше. В этой совокупной материальной энергии Верховный Браман, из которой исходит весь выше этой совокупной материальной энергии Верховный Браман, из которого исходит весь материальный мир. О потомок Бхараты, знай же, что этот Верховный Браман — не что иное, как мое густое сияние. Таким образом, желая спасти своего слугу, Господь Шива прославляет здесь Верховного Господа Кришну, своего вечного Господина и Повелителя. Вводящая в заблуждение энергия Господа заставила Шиву сражаться с Господом Кришной. Однако теперь, когда битва закончилась, Господь Шива возносит эти прекрасные молитвы, чтобы спасти своего преданного слугу. Om Agyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha
Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Swapadantikam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadamaham vande Sri Gurudinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitaneshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So we did not read the Acharya's commentaries to the last verse. И мы не прочитали комментарий Ачарья к последнему стиху, because they're already included in the purport. потому что они уже включены были в комментарии. So this is a very exciting part of the story. И это очень интересная часть истории. For those of you who haven't been following, Кто из вас не следовал, что тут происходит? the great drama is happening. Там большая драма происходит. Aniruddha, Pradyumna's son, Анирудха, Krishna's сын grandson, Прадьюмны, внук Кришны, he got kidnapped его украли and brought to Bana's palace и принесли в дворец Баны, because Bana's daughter had Usha. She had some dream about him, and her best friend was able to capture him and bring him. потому что Уша, дочка Банасуры, ей начал сниться он, и ее подруга смогла его украсть. When Bana saw the situation, he was naturally furious, and a great fight ensued. И Бана, естественно, узнав об этом всем, он сильно разгневался, и это повлекло великое сражение. Then Aniruddha was captured, И Анирудху схватили, and when Krishna and the Yadus heard about this, they went to attack Bana. и когда Анирудху схватили, и когда Кришна и Ядавы узнали об этом, они пошли нападать на Бану. And there was a big fight. И там была великая битва. And because Bana is a devotee of Lord Shiva, so Shiva came and to protect his devotee. И так как Бана великий преданный Господа Шивы, то Шива явился, чтобы защитить своего преданного. And in the past few verses, we had the battle between the Narayan-jvara and the Shiva-jvara. И предыдущие стихи описывали это сражение между Нараяна-джварой и Шива-джварой. Who won? Кто выиграл? You sure? А вы уверены? Yeah? Yeah. So who was hot and who was cold? Кто был горячий, а кто холодный? Narayan cold. But you don't like cold. А смотрите, Нараяна холодный, а вам холод не нравится. Yeah. So he won, and then the Shiva-jvara had to surrender and offer prayers to the Narayan-jvara, who forgave him, and so that was over. И Шива-джвара был побежден, и он вынужден был предаться Нараяне-джваре, он вознес молитвы и вынужден был уйти. But then Bana comes attacking again, even though he had already been defeated. И здесь Бана появляется снова, несмотря на то, что его уже победили. Because he's a demon, he doesn't learn. Потому что он демон, он не учится. Trying the same thing again. Он пытается то же самое снова и снова. Maybe this time it's going to work. Может быть, вот в этот раз получится. Last time was bad luck. Ну, в прошлый раз просто не повезло. But now I'm going to get him. Но сейчас я его достану. And so he's throwing with his 1,000 arms all the weapons at his disposal И он at Krishna. в Кришну всеми своими 1000 руками запустил все оружие, которое только имел. That's a lot of weapons. И это много оружия. But for Krishna, this was great fun. Но для Кришны это было весело. Because Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Потому что Кришна — верховная личность Бога. So if he wants to fight, he looks for fights that are actually interesting. И поэтому, если он хочет посражаться, то он ищет какого-то сражения, которое на самом деле All the интересно. little demons of this world, he can dispose of them just by bashing an eyelid through material energy. They're all wiped out. И современные малюсенькие демоны, Кришне не интересно их убивать, он может уничтожить их просто немножко But движением Bana was a бровей. formidable enemy.
Но Бана был серьезным противником. But Krishna was just cutting to pieces all his weapons. И Кришна разрубил на куски все его оружие. And also chopping off his 1,000 arms. И начал трубать его 1000 рук. He left him 4. Он ему 4 оставил. Just 4. Просто 4. And then Shiva comes to try to save the life of Bana. И затем пришел Господь Шива, чтобы And спасти he's жизнь offering Баны. prayers to Krishna. И он вознес молитвы Кришне. And naturally you might think, why is this? Why is Shiva getting implicated in this? И можно подумать, почему это происходит, зачем Шива вмешался. Because Shiva is very merciful. Потому что Шива очень милостив. And whoever worships him, he's very kind. He gives them benedictions. И кто поклоняется ему, Господь Шива очень милостив, он дает им благословение. And because Bana had pleased Shiva, so Shiva felt obliged to protect him. И так как Бана удовлетворил Господа Шиву, Господь Шива чувствовал себя обязанным защитить его. So it's not what you know, it's who you know. И это не то, что вы знаете, а то, кого вы знаете. Krishna promised Prahlad Maharaj and also Bali Maharaj that he will not kill their descendants. И Кришна пообещал Прахладу Махараджу и Бали Махараджу, что он не будет убивать So их Bana is потомков. the oldest son of Bali Maharaj. И Бана, он старший сын Бали Махараджа. Yet Krishna was teaching Bana a good lesson. Но Кришна преподал Бане хороший урок. That you cannot keep all your attachments. Мы не можем сохранить все свои привязанности. That thing with the 1,000 arms, you have to give that up, you know. It's not going to work. Вот эти все 1000 рук, это тебе нужно это оставить, это не And сработает. very kindly, very mercifully, he removed all those obstacles. И очень милостиво он убрал эти препятствия для Баны. And because Bana was a devotee of Shiva, И так как Бана был преданным Господа Шивы, he was saved. он был спасен. Also because he was the grandson, he was the great-grandson of Prahlad and the son of Bana, И также потому, что of Bali Maharaj. он был сыном Бали Махараджа и праправнуком Прахлада Махараджа. So what is our position? И каково наше положение? For the most part, hey, you just missed the highlight. Вы пропустили самое главное. It's not what you know, it's who you know. Это не то, что вы знаете, а кого вы знаете. You heard that? Adi? Слышали? It's not what you know, it's who you know. So, why do the Brijbasis like Krishna? И почему в Раджавасе, почему им нравится Кришна? Any idea? Есть какие-то идеи? He's most attractive? No. Нет. No. He's nice guy? No. Because he's the Supreme Lord? Nope. I gave you a hint before. Я вам подсказочку дам. It's not what you know, it's who you know. Это не то, что вы знаете, а то, кого вы знаете. Yes, but why do they like him? Почему он им нравится? Почему они его любят? Because Radharani likes Krishna. Потому что Радхарани любит Кришну. And that's why the Brijbasis love Krishna. И поэтому в Раджавасе любят Кришну. So if you want to go to the spiritual world, just in case, Поэтому, если вы вот вдруг захотите в духовный мир, they're gonna ask you, они вас спросят, who are you with? а ты вообще с кем? Who are you with? С кем ты? And you say, well, me, I'm by myself. Ну, я тут сам по себе. I don't like group travel, you know? Я, знаете, с группой путешествовать не очень Because люблю. group travel is pain. Знаете, путешествие с группой — это всегда боль. Have you ever traveled in a group? Путешествовали с группой где-то? It's terrible. Это ужас, It's awful. отвратительно. I used to do it every year Я каждый год это делаю, because I was forced to. потому что меня заставляли. First as a brahmachari, Вначале как брамачари, and then we had to take care of guests and groups and bring them around. потом нужно было гостей привозить, разные And группы. always one is late, one loses the passport, one has to go to the bathroom, one wants to go shopping, one is hungry, one makes, a fuss. So it's always chaos. It's always
трагедия. И это всегда трагедия. То есть один паспорт потерял, другой в туалет хочет, третий что-то его заносит куда-то, другой голодный. So I decided no more group travel. И я решил, все, группами никуда не езжу. Even when you have an assistant or a friend who travels with you, it's trouble. Даже если у вас друг с вами едет или помощник, это всегда проблемы. Because you can't do what you would normally do when you would be by yourself. Потому что вы не можете делать то, что вы обычно делали, если были бы сам собой. But when you want to go to the spiritual world, they will ask you, who are you with? Но если вы захотите пойти в духовный мир, вас спросят, а вы с кем? Who are you working under? Who are you loyal to? Под кем вы служите, то есть кому Who's your вы... boss? Кто ваш босс? Bana was fortunate because he was on Shiva's list, He was a favorite worshipper of Lord Shiva, and that's why he was fortunate. И Бана был удачлив, потому что он был в этом особом списке, особым слугой Господа Шивы, и в этом была его удача. Now, you may say, yeah, well, I got initiated and I signed up, with this ISKCON thing, but prove it. И вы можете сказать, я инициировался, тут подписался на все эти исконовские вещи, но докажите. Like we try to distribute books here in Майяпуре. Как здесь мы пытались распространять книги в Майяпуре. And formerly it was really easy to see who are the pilgrims and who are the devotees. И раньше легко было понять, кто паломники, а кто преданные. But now, because of these ladies outside of the main gate, everybody's got a tilak. So you can't tell just by the tilak. Но сейчас, благодаря этим матушкам за воротами, которым всем тилоки ставят, непонятно, по тилоке это преданные или нет. You can't tell by the clothes also, because people are dressing up and... И по одежде тоже не скажешь, поэтому люди там наряжаются. So how do you know? И как понять? What are you going to do by your activities? То есть как вы себя ведете? It's not your birth. Это не ваше рождение. It's what you do. Это то, что вы делаете. Что вы делаете? Just like Bana, he pleased Lord Shiva because he was always playing the drum. Точно так же Many Бана, drums. он порадовал Господа Шиву, удовлетворил ее, потому что он играл на барабанах хорошо. So, what are you doing for Prabhupada's mission? А что вы делаете для миссии Шрилы Прабхупады? That's not something, oh yeah, I did something, It's been a while, but yeah, Это не то, что я там что-то давно сделал, там время уже много прошло. So, when Prabhupada started the movement in New York, he was all by himself. И когда Прабхупада начал это движение, он был в Нью-Йорке сам по себе. And there was a lot of crazy people around. И там было много сумасшедших людей вокруг. There was one person who always stuck it out with Prabhupada. И там был один человек, который был всегда со Шрилой Прабхупадой. His name was Robert Nelson. Его звали Роберт Нельсон. Have you heard of Robert Nelson? Слышали о Роберте Нельсоне? He was a simple guy. Он был простым человеком. You would call him a slow. He wasn't slow, meaning not that he was moving slow, but he was not 100%. Его звали тормознутым. But he would never leave Prabhupada's side. Но он никогда не оставлял Шрилу Прабхупаду. He was always moving with Prabhupada. Он всегда ходил со Шрилой Wherever Прабхупадой. Prabhupada went, Robert went with him. Куда бы Прабхупада ни ходил, Роберт ходил с ним. Prabhupada needed something, Robert knew how to get it. И Прабхупаде что-то нужно было, и Роберт знал, как это получить. Prabhupada needed a carpet or a curtain or a side table or a lamp, he would get it. И Прабхупаде нужно был ковер, лампа, там столик, и Роберт это все доставал. One time Prabhupada said to Robert, would you like me to cook for you? И однажды Прабхупада, Роберт. Yeah. И однажды Прабхупада спросил Роберта, а не хотел бы ты, чтобы я для тебя приготовил что-то? Can you imagine? Представляете? Guru asks you, would you like me to cook for you? Гуру вас спрашивает, хотите, я вам приготовлю? So Robert said, yeah, sure. И Роберт сказал, конечно. So he went with Prabhupada to the store. И он послал Шрилу Прабхупаду в магазин. Prabhupada picked out the items. И Прабхупада выбрал продукты, Put it on the counter. положил на кассу. And the lady was ringing them up. И женщина там начала все записывать. Chick, kring, chick, kring, chick, kring. You remember those Помните эти в те времена, когда пробивали до этой всей цифровой эпохи? And then she said this would be $13.75. И она сказала, это будет $13.75. And Prabhupada said, this is too much. И Прабхупада сказал, нет, это слишком дорого. I will give you half. Я вам половину заплачу. And the lady was shocked.
И женщина была в шоке. This is a supermarket. You know? Супермаркет. He said, it's fixed price. Там цена фиксирована. Prabhupada said, no. I bought this many times. And it never cost this much. Прабхупада говорит, так я это столько раз покупал, никогда столько не стоило. I'll give you half. Я половину заплачу. And she got so bewildered that she said, well, this doesn't work. Но она была настолько сбита с толку, он не знал, что ответить. Он сказал, ну так не He работает. said, look, you don't understand. We're not cooking for ourselves. We're cooking for the Lord. We're doing this as service for Krishna. Прабхупада сказал. Yes. И Прабхупада сказал, вы не понимаете, мы не для себя готовим, мы для Господа готовим, мы служение Господу. And she said, okay, what we'll do is you pay half and I pay the other half. Я сказал, окей, знаете, как сделаем? Вы половину заплатите, а я со своего кармана половину. So then I went home and Prabhupada cooked and offered and served and they ate prasad together. И они пришли домой, Шрила Прабхупада приготовил, раздал, и они вместе приняли прасад. And then they lay down on the floor to take a nap. И потом они прилегли на пол, чтобы вздремнуть. So Robert was always at Prabhupada's side. И Роберт был всегда со Шрилой Прабхупадой. He didn't get initiated Он не получил посвящения. till later on. He took initiation many years later Он через много-много лет после получил инициацию from one of Prabhupada's disciples. у одного учеников Шрилы Прабхупады. So the point is, who are you with? То есть суть в том, что с кем вы, And what is your service to prove that you're actually loyal and obedient to that person? и каково доказательство, что за служение вы делаете, что вы доказываете, что вы лояльны и подчинены этому человеку. When Shivananda Sena took the party of devotees from Navadvip to Puri to visit Mahaprabhu, И когда Шивананда Сена вел группы преданных из Навадвипы в Пури, чтобы встретиться с Махапрабху, there was a street dog, not like a German Shepherd or a Bernardine or something, you know, a Labrador or just, you know, Pierce, just like some scruffy little, you know. и там была просто бродячая собака, не какой-то породистый лабрадор, нет, обычная такая дворняга. And Shivananda said, well, okay, you want to come along? Fine. И Шивананда Because the сказал, dog just walked with them. So he said, okay. и Шивананда увидел, что собака идет с ними, он говорит, хочешь идти с нами, давай. And then they wanted to cross the river. И там нужно было пересечь реку. And the boatman said, no dogs allowed. И лодочник сказал, собакам нельзя. Because that's, you know, there has to be rules, right? Ну что, знаете же, правила должны And быть. you have to follow the rule. И нужно следовать правилам. But Shivananda paid 10 times of what he would have paid for a human to get the dog across. И Шивананда заплатил в 10 раз больше цену, нежели за человека, чтобы собака смогла One переплыть. time Shivananda was busy looking after the group's needs, and he told his servant, you have to feed the dog, but the servant forgot. That's what servants are very good at. They forget, you know. И однажды Шивананда Севан был занят заботой об этих преданных, и он сказал своему слуге, чтобы он покормил собаку, а слуга забыл. Ну, знаете, слуги, они всегда так делают обычно. And when Shivananda came, the dog was gone, and he was very upset when he found out, and he fasted that night. И когда Шивананда вернулся, он увидел, что собаки нет, и он очень расстроился, и он всю ночь постился. The next day, they arrived at Puri, and they went to see Mahaprabhu, and who did they see? Yes, little Bhakta dog was there. И когда они на следующий день пришли в Пури, то с Гостом читания, угадайте, кого они увидели? Они увидели этого Бхакта собаку. And Mahaprabhu was eating the green pulp of the coconut and biting and then throwing it, and the dog was jumping and catching it. И Господь Чайтанья надкусывал кокос, и куски кокоса бросал собаке, собака их ловила и ела. This is the time where you have to wake up, because otherwise you miss the plant. Сейчас очень важно проснуться, потому что сейчас иначе пропустить самое главное. And then it was all for nothing. И потом тогда это значит зря пришли. So the next day the dog, and Mahaprabhu said, chant Hare Krishna. And the dog went, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Was chanting. И Господь Чайтанья сказал этой собаке, повторяй Харе Кришна, и собака вот так воспевала. The next day the dog was gone. He went back to Godhead. И на следующий день собака вернулась в духовный мир. It's confirmed.
И это It's there in подтверждено. Chaitanya Charitamrita. Это написано в Чайтанья Чаритамрите. So, why did he go back to Godhead? И почему она вернулась домой к Богу? Why did the dog get the mercy of Lord Chaitanya? Почему собака получила милость Господа Чайтаньи? Because he got the mercy of Shivananda Sena. Ну, что она получила милость Шивананда Сены. So find yourself a bona fide sadhu, Поэтому найдите авторитетного саду, take shelter of him, примите у него serve прибежище, служите ему. and in this way, you will gain entrance into the spiritual world. И таким образом вы получите доступ в духовный мир. Srila Prabhupada said, if you just chant 16 rounds and follow 4 regulative principles and serve in this mission, I'll get you back home, back to Godhead. Even you may not be qualified, but I have the key to the back door. I can get you in. И Шрила Прабхупада говорила, если вы просто воспеваете 16 кругов, следуя 4 принципам, служите этому движению, то я заберу вас в духовный мир, даже если вы не квалифицированы, у меня есть ключ от заднего входа. So like Bana, we also have our 1,000 arms. We also have our attachments, whatever is attached subtly or grossly to our, identity or what we think we are. And sorry to be the bearer of bad news, but, that opening to the spiritual world is tiny. Only the soul can go through. Everything else has to stay here. И мы, подобно бане, у нас как эти 1000 рук, у нас эти 1000 привязанностей, которые грубые или тонкие, но я несу вам плохую весть, что в духовный мир очень маленький вход, и туда пролазит только душа, все остальное придется оставить. But by the mercy of the pure devotees, we can make spiritual advancement, and the goal is possible to achieve. Но по милости чистых преданных мы можем духовно прогрессировать, и цель можно достичь. Questions? Вопросы? Comments? Комментарии? Yes. Thank you for the class. Yeah, the question is, this sadhu to whom we surrender and trying to take shelter, must be the same person as Diksha Guru, or it could be another person? You see, that's the problem nowadays. We don't have a clear understanding of Guru Tattva. И вопрос в том, что та личность, которую мы должны, саду, которую мы должны найти и предаться, это Дикша Гуру или это может быть другая личность? И ответ в том, что сейчас мы не понимаем, что такое Гуру Татва. Prabhupada says in the Chaitanya Charitamrita, if we don't respect Diksha Guru, Shiksha Guru and Vartma Pradarshika Guru on an equal level, then the movement cannot expand. И Шрила Прабхупада пишет в Чайтанья Чаритамрите, что если мы не выражаем одинаковое почтение Дикша Гуру, Шикша Гуру и Вартмана Прадаршика Гуру, то движение не сможет расширяться. Это значит, мы не изучили свою собственную парампару. Most of the people in our parampara were not initiated by their previous, who is in the line. It's a shiksha sampradaya for the most part. И большинство людей в нашей сампрадае, они не были прямыми учениками друг друга. Это шикша сампрадая. Bhaktivinoda Gorkeshwar Das Babaji was not initiated by Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur was not initiated by Jagannath Das Babaji, and so on. It's shiksha. Some of them are also diksha, but the majority is shiksha. И Горакшвар Дас Бабаджи не был инициирован Шрилой Бхактивинодой Такура, Шрила Бхактивинода Такур не был инициирован Джаганнатхой Дас Бабаджи. Некоторые из них были инициированы, но в основном это шикша. Don't look at me like, ooh. Не надо так на меня смотреть. Ого. Big news. Большие какие-то новости. Breaking news. Like sometimes you have people, you tell them, yeah, Rupa and Sanatan, and Raghunath Das, they were married, they had families, they had children, they had businesses, they were ministers, they were wealthy, and they go, Swamis, no, that can't be. It doesn't work. It doesn't get into my head, Это когда людям говоришь, что вы знаете, что Рупа, Санатана, Рагунатха, у них была работа, они были женаты, у них было богатство, они были министрами. Кто говорит, нет, они же Госвами, такого быть не может, в голову не влазит. Just because you can't accommodate it in your small mind doesn't mean that it's not history. Rupa Goswami took 1 year to settle his estate, and he made sure his family was okay, his relatives was okay. He gave half
to the devotees, he gave a quarter to the relatives, and a quarter he kept for emergency. И мы не можем, если что-то не помещается в наш маленький ум, это не значит, что этого не было. Например, Рупа Госвами, ему потребовалось год, чтобы все свои дела завершить. Он пожертвовал половину своего богатства браманам, четверть отдал родственникам и четверть оставил на непредвиденные расходы. But to answer your question, но отвечая на ваш вопрос, it can be your Diksha Guru, it can be your Shiksha Guru, it can be some sadhu who inspires you, who... Что это может быть и Дикша Гуру, и Шикша Гуру, или саду, который вас вдохновляет. You got the mic, you might as well use it. Харе Кришна, наши поклоны. Спасибо вам огромное. Насколько я понимаю, самое главное препятствие в нашей духовной жизни — это 10-11 оскорблений. Будете переводить или полностью? Вы скажите целиком, я попробую. Хорошо. И как нам проанализировать свою духовную жизнь, чтобы понять, насколько много мы совершаем этих оскорблений, как перестать их совершать? Харе Кришна. Mataji is asking that our main obstacle on the spiritual path is our offenses, 11 offenses. So how can we analyze our... How many? 11. 11. Yeah. What are the... 11? What are the 11 offenses? Что за 11 оскорбления? Oh, you mean the 10 plus? Yeah, 10 plus 1. Okay, Inattentiveness. 10 plus 1. Okay, got it. So Mataji is asking, so how can we analyze our life to see, where we're committing these offenses and how can we basically get rid of them? You have to have a mentor. You have to have somebody who can make you aware of where there's room for improvement. У вас должен быть наставник или ментор, то есть тот, кто вам может показать, где, над чем вам нужно работать. Otherwise, it's very difficult. Иначе это очень сложно. But we may not like it. We may not like it. И нам может это не понравиться. I remember I was a new bhakta. Я помню, я был новым бхактой. One day, знаете, однажды few moons ago, несколько месяцев назад. And I was a young kid, and I was in the temple room, and I was chanting, I was walking back and forth, I was chanting what I thought was like, the best rounds of my life. И я там был в храме, ходил, воспевал, я был молодым парнем, и я думал, я воспеваю самые лучшие круги вообще. And then the pujari, who is the same, who's the head pujari in Vrindavan, Mukunda Datta Prabhu, he was in Switzerland at that point. И Мукунда Датта Прабху, который сейчас пуджари во Вриндаване, он был в то время в Швейцарии. He came out from the curtain, Он вышел из занавески. And he asked me, what mantra are you chanting? Он спросил, а что ты за мантру повторяешь? I didn't know that there was somebody on the other side of the curtain. А я не знаю, кто-то за шторкой кто-то есть, кто слушает. I was surprised. Я был очень удивлен. But I was also happy because I felt somebody cared for me. Но я также почувствовал себя счастливым, что кто-то обо мне заботится. Now, of course, we are in the International Society for Free Advice. Конечно же, мы находимся в международном обществе бесплатных советов. And everybody is very, very generous in giving free advice to everyone. И все очень щедры, раздавая советы всем. But to have somebody who actually cares about us and who is willing to tell us what we may not like to hear, and is willing to help us to overcome our difficulties, such a person is precious. Но личность, которая может сказать нам что-то, что может нам не понравиться, но принесет нам благо, на самом деле, иметь такую личность — это великое благо, это великая ценность. Guru is not a flatterer. Гуру — это не тот, кто льстит. Oh, you're wearing a nice scarf. О, какой у вас шарфик. That's a beautiful scarf. Очень красивый. Where did you get it? А где вы его купили? What material is it made from? Из чего он? It's not guru. Это It's не not гуру. guru's business. Это не дело гуру. Guru's business is to find fault Дело гуру — искать недостатки. and to show us how we can improve, how we can overcome our shortcomings. И показать, как мы можем преодолеть эти недостатки. If you are looking for a flatterer, then that is available, but that's not guru. Если вы ищете кого-то, кто будет вам льстить, то это тоже доступно, но это не гуру. So
The obstacle mainly is our obstinacy. Abstinency. Like the dog, you want to pull the dog. И самая наша главная привязанность — это что мы сопротивляемся. Как собаку тянут, и она... We don't want to surrender. Мы не хотим предаваться. Because somebody put in our own head that idea that you can make it on your own. Потому что кто-то нам в голову вложил эту идею, ты сам справишься. Right? Да? Right? Да? 4 people agree, and all 4 the человека rest, согласились, а все остальные, all the rest figured it out. все уже у них все решено. They can make it on their own. Они сами все сделают. Now some people are trying to be the best, and some people know that they are the best. Некоторые люди пытаются быть самыми лучшими, а другие уже знают, что они самые лучшие. Who is more in Maya? И кто больше в Майе? You tell me. Скажите. Other questions? Другие вопросы? Yes, you got the mic now, so. Вы с микрофоном, выбора нет. So problems, there is many problems, and we're not even aware of our own conditioning. Поэтому проблем на самом деле много, а мы даже не осознаем свою обусловленность. Bana thought, I'm the guy. Hey, look, I got 1,000 arms. И Бана думал, смотрите, какой я крутой, у меня 1000 рук. And he was not aware of what was wrong with him. И он не осознавал, что с ним не так. Да, спасибо за лекцию. Там было в комментариях такой момент, что мы не сможем осознать Господа, пока не осознаем себя. Хотелось бы углубиться в этот вопрос, особенно... Можно перевести, я еще вторую часть этого вопроса добавлю. Prabhu has two-part question. So the first part, he is addressing the part of the purport, which said this is the Purvakanda. Supreme Lord can be understood only, firstly, you need to understand yourself. И есть некоторые моменты, когда разбираешься в философии постижения души, которые упираются в ачинтию, непостижимость. То есть тебе дают ответ, что ты это не можешь понять. Там свобода выбора, взаимоотношения наши с Господом, ну то есть там попадание души в материальный мир. И есть моменты, которые упираются в ачинтию. И в моем сознании это какое-то препятствие. Как эти препятствия устранить? And studying the philosophy, there is always many points. It's called achintya, so you cannot understand it. So to his understanding, this is some kind of obstacle that needs to be overcome. So how to do it? What is the obstacle? The achintya part? Yeah, achintya part. Okay, so that's the second part of the question? Yeah. Or? Okay, got it. Thank you. Next question. Следующий вопрос. Now, self-realization and God-realization are connected. They're not two separate things because we are part of God. So if we realize our own true self, then that gives us an idea of Krishna. И самоосознание, осознание Бога — это не две отдельные вещи, потому что если мы осознаем себя по-настоящему истинную свое «я», мы являемся частичкой Господа, это даст нам представление о том, кем является Господь. And yes, achintya kaloye bhava tangstarkena nayojayet, that without accepting the inconceivable nature of the Supreme, there's no way of comprehending or appreciating Him fully. И этот стих говорит, что не признав непостижимое могущество Господа, мы не сможем по достоинству оценить Его величие и могущество. If a plane crashes and everybody dies, how could Krishna put all the right people in that plane who belong there? How could he do that? Представляете, разбивается самолет, все погибли, и на борту оказались как раз все те, кто должен был погибнуть. Как Кришна это все устраивает? We have a hard time finding our spoon to eat breakfast. Нам иногда ложку сложно найти, чтобы позавтракать. But Krishna can figure it out. Но Кришна может разобраться. Because he is Bhagavan, he's omnipotent. Потому что он Бхагаван, он всезнающий. Now, philosophically, things can be explained. И философски вещи могут быть объяснены. And contextualized also. И внесены в контекст. Yet ultimately, we have to have the vision of the acharyas.
Но в конечном счете мы должны обрести это видение ачарьев. Shastra Chakshush means that we study Shastra through the eyes of the acharyas. И шашта чакшуш это значит, что мы изучаем шастру глазами ачарьев. And what is their vision? А какого их видение? Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. They see with compassion because they're representing Krishna's mood, Radharani's mood, how to benefit the living entity. Они смотрят глазами сострадания, они смотрят глазами Кришны и Радхарани, как принести благо обусловить That's why душу. the yogis, the gyanis, the karmis, they fall short. Поэтому йоги, гьяни и карми, они не могут этого достичь. Only through pure devotion can we actually enter into the guham, the hidden truth. Только посредством преданности можем войти в эту очень сокровенную истину. Tarko pratishta shutayo vibhinana yasari shirmatam nabinam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajanayena gataksapanta swayambhur nararakshambhu kurmara kapilamanu pralada janaka bhishma bhalir vayasakir vayam. So the truth about the Supreme Lord is hidden in the heart of the Mahajans. Истина Верховным Господом, она скрыта в сердцах Махаджан. So find yourself a sadhu, find yourself a Mahajan, Найдите себе саду, найдите себе Махаджана and become dear to that personality. и станьте дорогим этой личности. And by their kindness, yasyadeve parabhakti yatadeve tatagurau tasyaite katitayarta prakashante mahatmana, you will get darshan, the lights will go on. По их милости получит даршан, то есть свет зажжется. The other day, not so long ago, Не так давно, Pushya Abhishek, Пуши Абхишека, which was which day? в какой это день был? You remember? Вы помните? Yeah, wasn't too long ago. Не Right? так давно. And it was a beautiful festival. Очень красивый фестиваль. And of course, we may see the flowers, we may see the colors, but what we should really see is the sadhus, how the sadhus are moving around. You saw it when they put flowers on Jananivas, and he was throwing flowers and, you know, like just sharing very freely. И мы можем видеть цветы, какие-то украшения, но на что мы должны смотреть, это на саду, как они действуют, как они ведут себя. Вы видели, когда начали кидать цветы в Джаниваспру, как он начал их назад раздавать? And His Holiness Shivaram Maharaj, he came, И Ширам Махарадж пришел. and when he saw me, he just grabbed me, and he gave me a big bear hug. You know what the bear hug is? Like this, you know? И когда он увидел меня, он мне такие медвежьи объятия устроил. Знаете, так не немножко, а так как медведь обнял. And then he grabbed my hand И потом он схватил мою руку and wouldn't let go of it. и не отпускал. And I was like a little surprised because there was so much affection, there was so much love, there was so much compassion. И я был настолько удивлен, потому что у него было столько сострадания, столько любви. Because the sadhus can see this person not only needs the mercy, but this person appreciates the mercy. To the degree of our appreciating capacity, to that degree we will receive. Because they see, okay, you got a small cup, you know, you got a bigger cup. Depending on your capacity, they will lavish their affection and their attention on us. Потому что саду, он дает свое сострадание и внимание, и любовь тем, кто может это оценить. Поэтому если у нас немножко этого, то он немножко дает, но если у нас много, можем это оценить, то он дает много. So it's not about lip service, it's not about, you know, wearing a t-shirt that says Jai Gurudev, you know. Это не просто служение словами или носить майку с надписью Джай Гурудев. But it's by our actions, it's by our deeds. Это благодаря нашим делам, That we prove our loyalty. что мы доказываем свою верность. And Krishna is very responsive. И Кришна очень всегда отвечает. Just like here, he's responding to Shiva's intervention. Как здесь он ответил на это вмешательство Шивы. Normally it'd be game over. He would just, you know, get rid of that demon in no time. Обычно он сразу же избавился от этого демона. But this was a good fight. It was a good, you know, it was a good interaction. Но это была хорошая битва. Krishna is enjoying it. Кришна наслаждался.
And he's teaching many lessons at the same time. И он одновременно преподает много уроков. So we're very fortunate that we have these insights by the mercy of Srila Prabhupada. Поэтому это очень удачливо, что настолько много откровений по милости Шрилы Прабхупады. So to be loyal, to be chaste followers of Srila Prabhupada is our entry ticket. This is our qualification. И поэтому для того, чтобы быть верным последователем Шрилы Прабхупады, это и есть наша квалификация, это и есть наш билет. And how do we prove that? И как мы это можем доказать? By serving his mood and mission. Служение его настроению и миссии. By taking shelter of his instructions of his followers. Принимая прибежище в наставлениях его последователей. And those who are claiming to be devotees, but they are criticizing Prabhupada and Prabhupada's mission, and they're avoiding cooperating and collaborating, they're proving their disloyalty. Но те, которые на словах говорят, что они верны, но на самом деле критикуют его движение, не согласны сотрудничать, то они своими действиями доказывают, что они на самом деле не верны. So, who are you with? Поэтому с кем вы? And what do you do to prove it? И что вы делаете, чтобы это доказать? And how do I overcome my obstinacy, my unwillingness to surrender, which is inherent because, you know, when you come from, I don't know about you, but when you come from dynasties that may not be that devotional, there may be some demoniac traits lingering. И поэтому вопрос в том, как нам преодолеть это свое нежелание предаться, потому что не знаю, откуда вы, но вот из тех родов, откуда мы, то там есть какие-то демонические, как они, корни. We can learn from Bana. Ну, можем поучиться у Баны. Whatever qualities, whatever facility, whatever faculties, whatever opportunities we have, let's use them in serving Prabhupada's mission. Поэтому все, что у нас есть, какие-то склонности, силы, богатства, все, что мы можем занять в служении миссии Шрилы Прабхупады. So that when the battle is on and it's not so clear on whose side we're on. И когда начнется битва, и там будет непонятно, на чьей же мы стороне. Some sadhu, like Shiva, will step in and say, no, he's with me. Какой-то саду, как здесь Господь Шива выступил, он выйдет такой, нет, этот со мной. She's okay. She can come in. Она нормально, ее пропускайте. That's what we want, right? Это то, чего мы хотим. That's what we need. Это то, что нам нужно. That's what we're here for. Это то, что для чего мы здесь. Крантарат Шримад-бхагаватам ки, Джай. Шрила Прабхупад ки, Джай. Гаура Бхактавринда ки, Джай. Нитай Гаур Премананде, Ванчикалпатрубьясча, Его милость Навина Нирада Прабху ки, Джай.